All right. Welcome, students, to the virtual college fair for all of our Minnesota students. It's sponsored by the Minnesota Association for College Admission Counseling and StriveScan. Thank you for joining us. A few housekeeping announcements before we get started. You can use the Q&A button on your screen to type your questions to our presenters at any time. Your camera and microphone are off, so the panelists cannot see or hear you. This is just one of many different sessions happening, so be sure to check out the full schedule at mn-acac.org. This presentation is being recorded and will be available within about a week at that same website, mn-acac.org. I'd now like to turn it over to our presenters. Thanks, Katie. I am going to just share my screen real quick. Get our presentation up. Awesome. Other facilitators, can you give me a thumbs up if you can see the perfect? All right, so welcome to the presentation for community and technical colleges around the Twin Cities. We are all a part of the Minnesota State Colleges and Universities system. So what that means, you can kind of see the map. We have 30 technical and community colleges and 7 universities that are a part of this system across the state of Minnesota, which is a really unique opportunity for our students. Who you will hear from today and get introductions in just a little bit is Anoka-Ramsey Community College, Minneapolis Community and Technical College, and North Hennepin Community College. Wonderful. So seeing as Minneapolis College is both a community and technical college, we thought it'd be a really great opportunity to let you know the differences between them. The other two, so Anoka-Ramsey and North Hennepin are community colleges, and they have sister technical colleges that kind of complement their offerings for programs. Whereas Minneapolis College, we have both. So community colleges offer certificates and associate's degrees. They consist of general education courses, and they also set you up to transfer to a university to get a bachelor's degree, or you can go into working in the field as well. Whereas the technical colleges, those degrees, they are certificates, diplomas, and associate's degrees, and they have more training in an industry, a specific industry, and they will allow you to go directly into working in the field. And I'm going to do this in Spanish too, so hold on a sec. Para los colegios comunitarios, estas escuelas ofrecen certificados y asociados. También consiste en cursos de educación general y permite a los estudiantes transferir al nivel universitario o también juntarse a la esfuerzo laboral. Y las escuelas técnicas ofrecen programas de certificados, diplomas y asociados, y específicamente son programas para entrenar y permitir a los estudiantes entrar a una industria específica y directamente después de graduarse del programa. All right, so welcome everyone. My name is Katie Cryer. I'm an admissions and academic advisor with Anoka-Ramsey Community College, and we also have Fabiola Diaz, who is also an admissions advisor here at Anoka-Ramsey. Some of ARCC's fast facts, we do have 2 locations. One of them is in 2 Riverside locations rather. One of them is in Coon Rapids along the Mississippi River, and our other one is up in Cambridge along the Rum River. Our tuition and fees, as you can see on campus, is about $176 per credit, and our online tuition is $215 per credit. We were named a top 10 community college in the nation. We have over 75 clubs and organizations, and over 100 transferable
transferable courses and programs. 26% of our students come from a diverse background. We are also fully accredited by the Higher Learning Commission. Over 12,000 students enroll each year between both campuses, and our average class size on campus is about 28 students. 75% of our students receive financial aid, and we also have many different scholarships available. Los datos acerca del colegio de Anoka-Ramsey serían de que tenemos 2 ubicaciones del campus de nuestro colegio. Uno va a estar ubicado en la ciudad de Coon Rapids y el otro está ubicado en la ciudad de Cambridge. Los 2 campus están cerca de un río. En el de Coon Rapids están cerca del río Mississippi y en el de Cambridge están cerca del río Rum. Nuestras matrículas y cuotas son muy accesibles para todos los estudiantes. Nuestro crédito en campus en persona va a valer $176 aproximadamente y en línea es un poquito más, como pueden ver en la pantalla. Pero también tenemos más de 12,000 estudiantes que se inscriben cada año en los 2 colegios, quiere decir en los 2 campuses. Nuestro colegio tiene clases pequeñas, clase de 28 estudiantes, donde también los estudiantes pueden escoger clases en línea y en persona. Tenemos más de 100 cursos y programas transferibles. Si pueden ir a nuestra página y los pueden checar todos. Y más del 26% de los estudiantes provienen de antecedentes diversos. Tenemos mucha diversidad en nuestro colegio, incluyendo todos los clubs también que tenemos. Como pueden ver, más de 75 clubs académicos y organizaciones. Entre ellos está un club latino, club multicultural, hay muchos clubs para escoger. Y también nosotros tenemos más del 75% de estudiantes que reciben ayuda financiera, también recomendando que los estudiantes apliquen a becas porque el colegio también ofrece becas. Y por último, Anoka-Ramsey es totalmente acreditado por la Comisión de Estudios Superiores. Okay, so some student services available. Currently, most of our services are available remotely. So either you can do phone appointments or you can do online appointments, mostly through Zoom. We have advising and counseling services. So students can work with academic advisors as well as admissions advisors to pick out courses and go through the steps of admissions. And for our counseling, we do have personal counseling as well as career counseling. We also have veteran services. We do have an academic support center and tutoring. So if students need help, getting through their classes, we do have a writing support center as well. We have our career services. So again, you can meet with a career counselor. They do offer, different aptitude tests to see based off of your interests, what career might be good for you. We also have the Office of Diversity and Multiculturalism. Office for students with disabilities. So if you do need any kind of accommodations or you had a 504 plan or an IEP in high school, we do work with you on that. We do also have the TRIO Student Support Services, and this program is designed for students who have a low socioeconomic status. They are a first-generation student, so neither of their parents have a bachelor's degree or they have a documented disability. And with this service, you can get career guidance and financial aid and scholarship assistance, as well as financial literary education, study skills help, social and cultural activities, as well as referral to campus and community resources. And then we also have an abundant student life with intramural and collegiate activity sports, as well as different clubs and programs, as we had mentioned earlier, civic clubs, academic clubs, and Muchos de los servicios que el colegio de Anoka-Ramsey ofrece, como pueden ver en la pantalla, son servicios para apoyarlos. Quiere decir que cuando ya hayan pasado sus pasos a seguir de admisiones, de aplicar, de saber en qué nivel están de ubicación y hacer su orientación, tenemos también servicios para ofrecerles. Como pueden ver, tenemos servicios de asesoramiento. Ese sería trabajar con nuestros asesores académicos que los van a ayudar para poder registrarse a clases, poderlos ayudar con cualquier pregunta o planear la transferencia si ustedes deciden en seguir su educación superior en una universidad.
Cada estudiante en el colegio va a recibir un asesor académico asignado, entonces siempre van a tener esa persona que los va a apoyar. También tenemos servicios, también para, como yo soy asesora de admisiones, también los puedo apoyar en el principio de su proceso. Otro de los servicios que tenemos que es muy bueno es el Centro de Apoyo Académico y Tutoría. Quiere decir que cada estudiante que está registrado a clases y necesita extra ayuda, todos estos servicios son gratis, nunca tienen que pagar extra para nada, ya está incluido en toda la matrícula. Entonces van al servicio académico y tutoría y pueden recibir ayuda en matemáticas, inglés, ciencia, biología, en todas las clases que ustedes necesiten. Es muy bueno. También cabe mencionar que estos servicios te van a ayudar para sobresalir en tus clases. También servicios de carrera, tenemos ese departamento que está ahí para ayudarte con nuestros consulares, para ayudarte a decidir más o menos en qué programa te gustaría estudiar. O si ya estás por terminar, también tenemos ese servicio para ayudarte a hacer tu resumen, tu carta para poder hacer referencias o cualquier internship que los estudiantes estén buscando. Nuestros servicios ahorita están completamente en línea, pero los servicios siempre se ofrecen también en persona. Entonces están en línea y en persona, siempre. También tenemos una oficina de diversidad y multiculturalismo, que también tenemos un club para eso. Tenemos una oficina donde los estudiantes se reúnen y pueden conocer otras personas y otras culturas también. Y oficina para estudiante con discapacidades es otro servicio que tenemos para cualquier estudiante que necesite extra ayuda en sus clases y poder superarse en su educación con nosotros. También tenemos otro programa que se llama TRIO y eso es muy importante porque es específico para todos los estudiantes de primera generación. Tienen que tener una aplicación, es un poquito más elaborado después, pero también ofrecemos que también trabajan con un asesor académico, incluyendo la vida de estudiante, que es muy importante, que no nada más es su vida estudiantil, sino también cosas extracurriculares que pueden hacer como ser parte de clubs, parte del club de arte, música, coro, y todo eso, como les comentaba, es gratis y nunca tienen que pagar extra y solamente para ayudarse y apoyarse en el colegio. Okay, so for financial aid and scholarships, we do have many scholarships available. We have the foundation scholarships, the ARCC foundation scholarships, which are available for each campus. So one for Cambridge, one for Coon Rapids. We have provided the ARCC school code that you would need when you are filling out your FAFSA. You can make a remote appointment if you need financial aid or FAFSA assistance. We also have work study opportunities. So when you are filling out your FAFSA, if you check the work study option, then you may be eligible to work on campus while getting paid to do so, up until there is a certain cap that you would have to meet. You can also make payment plan options. So you can work with our business office and make that payment plan if you aren't going to use financial aid or you don't get financial aid. We also have the Minnesota Dream Act, and then we do have workforce development scholarships as well. Acerca de la parte financiera del colegio y cómo se paga acerca del colegio, nuestro código está en la pantalla, como pueden ver, para cualquier estudiante que decida aplicar a la aplicación financiera federal. Es gratis para aplicar, la aplicación está en línea, está ahí fafsa.gov, está también en español y está en inglés. Tenemos también citas remotas, quiere decir en línea o por teléfono, para si necesitan ayuda en cómo llenarla, ya sea que se comuniquen conmigo o con el departamento y nosotros los podemos apoyar para llenar la forma. También tenemos, acerca de la forma, también hay otras opciones como oportunidades de trabajo y estudio. Quiere decir que los estudiantes cuando llenan esa forma y checan esa cajita y dicen, ok, yo quiero trabajar en el colegio, lo pueden hacer. Aparte de llenar la forma, otra opción es para pagar el colegio, es opciones de plan de pago. Quiere decir que el estudiante puede dividir en 4 pagos dependiendo cuando apliquen y dividir cuánto va a pagar por el semestre. Y la otra opción de pago serían becas. Las becas son por la fundación del colegio de Cambridge y Coon Rapids. Y las becas, como les comentaba, son totalmente gratis para aplicar y son parte del colegio. Solamente una aplicación, la llenan y están aplicando para obtener becas, que ese dinero no se paga de regreso. Y por último, una cosa muy importante para saber para todos los estudiantes es que tenemos
disponible en el estado de Minnesota la ley de sueños que se llama Minnesota Dream Act, y esa aplicación es para apoyar a todos los estudiantes que no tienen un estatus pero quieren asistir al colegio. Es muy importante, les puedo dar más información si necesitan, pero también los podemos ayudar a llenar esa forma por parte de nuestro departamento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Okay, and so ARCC offers many different transfer pathway programs, and with these transfer pathway programs, you essentially get your 2-year associate's degree with us, and then you can transfer to one of our 7 Minnesota state universities and transfer over there as basically a junior. So you would have 2 years left at that school to complete your bachelor's degree. And so I have listed here, or we have listed here, our different transfer pathways. So accounting, art, biology, business, chemistry, communication studies, computer science, elementary education, English, exercise science, mass communications, political science, psychology, sociology, Spanish, special education, and theater. And then, as Annie had said earlier about the difference between the community colleges and technical colleges, Anoka Tech is our sister college, and some of the more popular technical programs that they have are automotive, construction, engineering, manufacturing and technology, information technology management, legal administration, and management. So a lot of our generals courses would transfer between Anoka Tech and ARCC. So if you did want to take some of the generals with us and then transfer over to Anoka Technical College to complete a construction degree or an automotive degree, you certainly can do that, or vice versa. Como pueden ver, aquí tenemos parte de los programas que les mencionábamos. Tenemos más de 100 programas, pero al empezar con nosotros en un colegio comunitario empezarían ya sea con su educación general, que serían las clases básicas, para transferirse. Como pueden ver, también tenemos asociados que son programas que estamos asociados con universidades que le llamamos en inglés Transfer Pathways, que quieren decir que se pueden transferir a una universidad del estado. Empiezan con nosotros 2 años, terminan 2 años en la universidad. Son opciones que hay muchas opciones, o hay opciones donde puedes nada más tener tus generales y transferirte. Como pueden ver, también tenemos programas técnicos en nuestro colegio comunitario o también certificados. Estas son una de las opciones, como pueden ver, arte, biología, educación elemental, si les gusta la educación, ciencia política, sociología. Hay muchos a escoger, pero yo creo que la opción sería de dónde van a empezar. Entonces, tenemos asesores académicos, asociaciones de admisiones, asesores que los pueden apoyar para saber más o menos en qué programa se quieren ir o transferir después. Entonces, siempre pregúntenos cualquier cosa. Y por último, les quiero comentar que no todo es transferirse a otro colegio. También trabajamos muy cerca del colegio de Anoka Tech, el técnico de Anoka, el colegio técnico de Anoka, que ellos tienen programas más técnicos. Quiere decir que sus programas van a ser, pueden trabajar después de terminar ese programa. Así que ellos tienen como construcción, gestión de tecnologías, gestiones legales, lo que es enfermería también. Ellos tienen programas más cortos, más técnicos, o también pueden trabajar con nosotros. Hay muchas opciones de escoger y yo creo que si tienen alguna pregunta nos pueden dejar saber. Gracias. Hi, everybody. Ani Bowers here from Admissions and Minneapolis Community and Technical. You can go to the next one, Maddie. Thanks. Okay. Minneapolis College is what we're known as in terms of a nickname. We're still Minneapolis Community and Technical, though we're trying to get away from MCTC, FYI. And we are regionally accredited college through the Higher Learning Commission, just like ARCC mentioned. And our credits, just basically that means that our credits transfer to universities. We have about 9,000 plus students, both full-time and part-time. The campus is quite diverse. We have more than 80 languages that are spoken on campus with a variety of ages represented.
26% of our students are first generation. And we, as mentioned before, we have both technical and community college programs, and a total of 120 of them. That is between Associate of Arts, Associate of Applied Arts, Associate of Science, Associate of Applied Science, there we go, Associate of Science, Associate of Fine Arts, and then all of those certificates and diplomas. We offer flexible scheduling. Right now we're 65% online. That is changing a little bit for fall of 21. We're going more in person than we have been for the past year. The most popular majors are liberal arts, pre-nursing, business management, human services, and our biology transfer pathway. And then about 63% of our students receive financial aid. Okay. En español, estamos acreditados regionalmente por Higher Learning Commission, que significa que los créditos de Minneapolis College son transferibles a universidades. Tenemos más de 9,000 estudiantes y son de tiempo completo y tiempo parcial. Y somos un campus diverso, se habla más de 80 lenguajes y hay mucha variedad de edades representados. 26% de las personas son la primera persona en la familia para perseguir educación universitaria. Y como dije cuando dije antes, somos un colegio de comunitario y también técnico. Entonces tenemos 20,000, good Lord. Okay, 120 cursos son asociados de arte, asociados de aplicados de los ciencias aplicados, asociado de ciencias y asociado de artes finos, y también los certificados y diplomas de los programas comunitarios y también técnicos. Tenemos horarios flexibles y estamos en ese momento 65% en línea y vamos a cambiar un poquito para el otoño de 2021 y regresar al campus un poquito más. Los cursos de estudios más populares son artes liberales, pre-enfermería, negocios, servicios humanos y biología. Y también 63% de los estudiantes reciben ayuda financiera. So we have scholarships and financial aid assistance available. Our school code is there, right underneath the Educational Opportunity Center. This is our EOC, TRIO EOC office on campus that can help with actually both the application to the college and also the FAFSA. And that assistance is happening online. We also have assistance with the DREAM Act. And we also offer scholarships through the Minneapolis College Foundation. Just like ARCC, we also have payment plans. Those are monthly payment plans throughout the semester. And we have a couple programs that can help you fund your education in full. Those are the TRIO Starting Point program, Power of You program, and our STAR Scholars program. I'm going to focus a little bit on the STAR Scholars program because it is directed to those who are on DACA, U visa, temporary protected status, and also undocumented status. These must be students in their last year of high school, and these must be students whose families have an income of less than $75,000 annually. And then they also must be less than 21 years of age, who will get a GED in 2021. So our deadline for that is coming up. So you can look at our website, and it's under admissions under STAR Scholars, and the deadline is May 20th, 2021 for the fall term. So look at it. Okay. Para becas y ayuda financiera tenemos un centro de oportunidades educacionales o EOC y tienen asistencia con la solicitud al colegio de Minneapolis College, pero también el FAFSA, y ahí están en la izquierda el código para
la escuela de FAFSA. Tenemos también asistencia con la solicitud de Dream Act, o Ley de Sueños. También tenemos becas por la Fundación de Minneapolis College y ofrecemos planes de pago mensuales para pagar eventualmente al fin del semestre. Y también tenemos programas que se puede ayudar a financiar la educación totalmente. Y son Trio Starting Point, Power of You y Star Scholars. Star Scholars es un programa que específicamente tengo más información porque es para los que tienen estatus DACA U, la visa U, estatus temporario protegido o TPS, o también tienen estatus indocumentado. Para la elegibilidad de ese programa, los estudiantes necesitan estar en su último año de secundaria. También la familia necesita tener ingresos anuales menos de 75,000. Y también podemos ofrecer ese programa para estudiantes menos de 21 años que van a obtener el GED en 2021. Y la fecha de entrega es pronto, el 28 de mayo 2021. Entonces se puede buscar más en la sección de admisiones en nuestro sitio de web para buscar más información de cómo aplicar a ese programa. Okay, we also have a lot of clubs and resources. We're very proud and lucky to have a student health clinic on campus. Not all community colleges have that, and it's actually a branch of the U of M Boynton Health Services that is in our student resources building. And we have the Accessibility Resource Center. This is for folks that may need accommodations and have that 504 plan or the IEP from high school and need the assistance to get more time on tests and things like that. We also have an Academic Success Center, and that is where you can get tutoring help. And we have tutoring help specifically for like the programs that we offer. So like nursing tutors and things like that are very common and popular. So our Student Support Center, we have a lot of students who are maybe highly mobile, homeless, and therefore they have needs outside of school. So the Student Support Center really is intended for those who need assistance outside of school to be able to focus on school. So counseling services, we have a food pantry, we have legal aid and housing resources and much more that they offer students. So we also have a transfer center. I'm going to talk about that in the next slide a little bit more. We have international student services. That's my specialty. Veterans Center, and we also have a veteran student club as well. Career services is amazing. They hook you up with a lot of fairs, so future employer, learn more about fields, interview assistance, and so on. And then we have more than 60 clubs, including Lucha, which is our Latinos Unidos for College and Higher Achievement. They do a lot of stuff to support each other through college on a social level as Latinx population. So estamos muy orgullosos y tenemos mucha suerte de tener una clínica de salud en nuestro campus. Es parte de Boynton Health Services de la Universidad de Minnesota. También tenemos un centro de recursos de accesibilidad y trabajan con los estudiantes que necesitan acomodaciones en las clases y tienen como planes de IEP o 504 de colegio. También tenemos un centro de éxito académico y tienen tutores para ayudar con tarea de cualquier curso esta parte, y tenemos tutores específicamente para los programas específicamente que nosotros tenemos en Minneapolis College. También tenemos un centro de apoyo estudiantil
y ofrecen consejería, dispensa de alimentos, ayuda legal y mucho más. Tenemos servicios de estudiantes internacionales y esta es mi especialidad. También tenemos un centro y también un club de estudiantes que son veteranos. Tenemos también un centro de transferencias y voy a hablar un poquito más de eso en la próxima pantalla. Y también tenemos servicios de carrera que pueden ayudar con entrevistas, con encontrar empleados y negocios que pueden ofrecer empleo después de graduarse y todo eso. Y también tenemos más de 60 clubes, incluyendo Lucha, que es Latinos Unidos for College and Higher Achievement, y ellos hacen buen trabajo para apoyar a otros mucho. So, gracias. Okay, we have a 2+2 transfer program, just like ARC, and they can transfer to those 7 Minnesota State universities that Katie mentioned. And our programs that we have for a transfer pathway are accounting, art, biology, business, chemistry, communication studies, economics, history, law enforcement, math, political science, psychology, pre-social work, Spanish, and theater arts. So we also offer a bunch of transfer partnerships. So our AUGI plan is to go to Augsburg University. We also transfer a lot of students to the University of Minnesota system due to our close proximity to that campus. Well, the Twin Cities campus, I should say. We also transfer a lot of students to private universities such as University of St. Thomas, Hamlin, McAllister, and whatnot in the area. We also offer the opportunity for current students to earn micro scholarships through this website called raise.me. And basically for good grades and other extracurricular achievements, you can earn these very small scholarships towards the university degree when you transfer to the bachelor's program. And then we also then have transfer advising. And so these schools come to our campus or virtually come to our campus at the moment to speak with students who are interested in transferring to their schools, make sure that they're taking the right classes to be able to transfer smoothly, especially if it's not the transfer pathway programs or the AUGI plan. It's really important to make sure you're taking the right classes. Okay. Tenemos programas de 2+2 como transfer pathway. Se llama en español más o menos programas asociados de camino transferible y es para los 7 universidades de Minnesota State. Y los programas que tenemos son acontecimiento, arte, biología, negocios, química, estudios de comunicación, económicos, historia, estudios policiales, matemáticas, ciencias políticas, psicología, pre-trabajo social y español y último teatro. También tenemos el AUGI plan, que es en asociación, oh gosh, I can't speak Spanish today, la asociación con Augsburg University y es un plan para transferir directamente a esa universidad. También tenemos mucha gente que transfieren al sistema de Universidad de Minnesota, específicamente en el campus en Minneapolis y también San Pablo, porque estamos muy cerca. También mucha gente se van a universidades privadas como Hamlin o McAllister, también la Universidad de St. Thomas. Ofrecemos también un programa que se llama raise.me y es un sitio web donde se puede ganar becas pequeñas por los logros académicos y extracurriculares y pueden usar estas becas en las universidades como Augsburg para recibir ese bachillerato.
Y también tenemos un centro que se llama Centro de Transferencias y hay consejeros allí para ayudar con transferir y tomar las clases en Minneapolis College que van a contar cuando se transfieren a las otras universidades que están asociadas con Minneapolis College. All right, last but not least, my name is Maddie Chuba and I am the Admissions Communication and Events Coordinator at North Hennepin Community College. My name is Neira Estrada Peña, and I'm the Latino Admissions Representative at North Hennepin. Mi nombre es Neira Estrada Peña, soy la representante de Admisiones Latinas aquí en North Hennepin. All right, so like our other institutions, some fast facts about us. We are also regionally accredited, again, being a part of that Minnesota state system. We have over 70 programs to select from, 30 associate degree programs, and then also certificates as well. And we'll get into a couple more transfer programs in a little bit. We do serve just under 10,000 students, and 72% of our students do attend part-time. We do have 49% students of color, so a very diverse campus to enjoy and get to experience as a student. Our average student age is 25, which is a little bit untraditional in the sense for what you see at university settings. And then our average class size is 21, which is really great to get to know your peers and professors on a closer level and be a name rather than a number in a classroom. And like I said, we'll go over some bachelor programs that we do offer that's kind of fun and unique to us at North Hennepin. So en North Hennepin también somos acreditados regionalmente, como los otros colegios que presentaron primero. So nuestros créditos también son muy transferibles a universidades de 4 años. Tenemos más de 70 programas en total, incluyendo más de 30 programas de título asociado para seleccionar. So hay un programa para todos. Servimos ahorita poquito menos de 10,000 estudiantes y el 72% de nuestros estudiantes asisten a tiempo parcial o tiempo medio. 49% de nuestros estudiantes son estudiantes de color, so tenemos un campus muy diverso aquí en North Hennepin, y nuestro promedio de edad de estudiantes son 25 años, so tenemos estudiantes adultos igual que estudiantes tradicionales. Nuestro tamaño de clase promedio son 21 estudiantes. Esto permite que haya espacio en las clases para poder hacer preguntas, para poder conocer a sus profesores y tener una educación más personalizada. También ofrecemos licenciaturas de 4 años o títulos de 4 años y vamos a hablar un poquito más sobre eso en unos momentos. All right, so student support services that North Hennepin offers that are completely free for our students to utilize, and we highly encourage it. And you'll utilize these every step along your journey, your educational journey with us. Academic advising, you will be assigned a major advisor, your very first step, and meet with them to register for classes. And we also have transfer advisors if you are thinking of transferring out of our institution to another Minnesota state school or to a 4-year university. Access services, if you have an IEP or a documented disability, they will accommodate any type of resource that you need in or outside the classroom. Our care center, counseling, advocacy, resources, and empowerment does just what that says. If you need any additional support or resources, or just need to talk to our counselor, we have a counselor and social worker on staff that even in this virtual world are meeting with students to help provide any support that they can in any way. Community Connections has a bunch of different resources, again, within the city of Brooklyn Park and beyond. They also house our food cupboard and food shelf. So if you need any type of resources, supplies, food, they are doing food deliveries at this time as well. So another awesome resource for our students to take advantage of. Computer labs are open on campus right now. That is probably the only resource we have available. All of us are available remote if you need us at any time, but we have multiple computer labs across campus for our students to utilize. English language for academic purposes, or EAP, for students who do not speak English or English is not their first language. We have different programs that they can utilize. Food services, we do have 2 coffee shops and a dining center on campus.
Health services, we do partner with the Fairview Health Clinic. So similar to Minneapolis College, we do provide free healthcare for our students. You just need to bring your student ID and check them out in the campus center. International Student Services, a completely fully stocked research-ready library. In our library is also our tutoring center that students can take advantage of. We have a writing center, peer and professional tutors that are also working remote right now, and you can schedule an appointment with them at any time. Because we are in a virtual world, we do also have online learning support. So if you ever need help with your email, your ID, getting access to any of your coursework, we do have resources to assist you there. Like our other schools had previously mentioned, we do have TRIO support as well, which is that scholarship funded program. Veterans Affairs, both a club and a department. And then our Workforce Innovation and Experiential Learning Center, which just opened this year, which we're very excited about. If you're ever looking for help getting into the job career field, need help with resume writing, interested in any types of internships, they are the office to go to for support. So tenemos varios apoyos estudiantiles en North Hennepin para nuestros estudiantes. Primeramente tenemos asesoramiento académico. Cada estudiante tiene un asesor que les ayuda a hacer un plan para poder graduarse en cierto tiempo y les ayudan a escoger clases para poder registrar cada semestre. Tenemos servicios de acceso que ayudan a los estudiantes que tienen discapacidades a tener acceso a acomodaciones para tener éxito en sus clases. Tenemos el centro CARE, que incluye el centro de consejería. Los estudiantes tienen acceso a consejería de salud mental gratuita y confidencial, que ha sido muy importante para los estudiantes, especialmente ahorita con COVID. Tenemos nuestro centro de conexión comunitarias que ayuda a los estudiantes a tener acceso a recursos fuera del campus y son un buen recurso por si acaso necesitan algo que no ofrecemos en el campus. También tenemos salas de computación para poder completar sus tareas en nuestro campus. Tenemos el programa Inglés para fines académicos, que es para estudiantes para quien el inglés no es su primer idioma. Ayuda a esos estudiantes a tener los recursos que necesitan para llegar al nivel de inglés que se necesita para los cursos al nivel del colegio. También tenemos servicios de comidas o tenemos una cafetería en nuestro campus donde pueden comer entre las clases y tenemos una despensa comunitaria para los estudiantes que necesitan eso. Ese servicio es gratis y confidencial también. Tenemos servicios de salud por parte de la clínica Fairview y esos servicios son accesibles a todos los estudiantes sin tener que pagar en el campus. Tenemos servicios para estudiantes internacionales también que están estudiando con visa F1. Tenemos una biblioteca donde hay mucho espacio para poder estudiar y dentro de la biblioteca está nuestro centro de tutoría donde pueden recibir ayuda fuera del el salón con ayuda de sus clases. También tenemos el programa TRIO. Hablaron un poquito sobre eso antes, no voy a hablar mucho de eso, pero también tenemos ese programa en North Hennepin. Y tenemos asuntos veteranos, o tenemos un club y un departamento que se dedica a ayudar a nuestros estudiantes veteranos. Y también tenemos el Centro de Aprendizaje Experiencial e Innovación de la Fuerza Laboral, que es un centro nuevo que ayuda a los estudiantes con servicios de carreras o les ayuda a encontrar trabajo cuando están cerca de completar sus estudios y también les ayuda con muchos otros servicios muy buenos también. Right, and just to be conscious of time, because we also want to answer your questions, similar to our other schools, we do offer financial aid, scholarships, payment plans. If you do have any questions about these, we do have financial aid advisors as well who are willing to assist. Similar como las otras escuelas, tenemos ayuda con la aplicación FAFSA para ayuda financiera. También tenemos ayuda para la educación, para la aplicación del Minnesota Dream Act por los estudiantes que son indocumentados y ahorita tenemos becas disponibles para los estudiantes también. And then, like we said, North Hennepin does offer a few bachelor programs that students can take without leaving North Hennepin's campus. So these are the university partners that we have and their programs that we offer on North Hennepin's campus if you're ever interested in earning that four-year degree, but maybe not traveling to those schools.
So, North Hennepin tiene alianzas universitarias para poder ofrecer las licenciaturas o títulos de 4 años de estas universidades en nuestro campus. So, el estudiante termina los primeros 2 años con North Hennepin y los últimos 2 años todavía está en el campus de North Hennepin, pero las clases son por parte de la universidad. Los profesores de la universidad vienen a nuestro campus de North Hennepin para ofrecer esas clases y en la pantalla ahí pueden mirar todos los diferentes programas que tenemos para los estudiantes ahorita. All right, well, we are at time, so thank you to our presenters for being here this afternoon, and I hope that you all students learned lots of helpful information about these awesome opportunities here in the Twin Cities. When you close this window, there will be a link to a very quick 4-question survey. We'd appreciate any feedback that you can provide. And also, this is just one of many sessions that are taking place this week, so be sure to sign up for additional sessions at mn-acac.org. In about a week, you'll be able to find this session's recording as well as all the other session recordings at mn-acac.org. All right, thank you.